convidados para fazer live, tá? O microfone tá aberto, vou fechar o microfone aqui. Daniela Santos, boa tarde, amor, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Então, vamos iniciar já. Vou ativar aqui a câmera. Beleza? Vamos compartilhar a live, né? Vou botar a música aqui, vai, enquanto isso. Obrigado pela presença, coração, seja bem-vinda. Tirando a live aqui com a galera. No grupo aqui também. Meu do Brasa. Anônimos. Perfeito. Vamos iniciar aqui então. É isso aí, salve, 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 boa tarde, galera, boa tarde para quem chega, muito obrigado aí, Dani Santos. Boa tarde de coração, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. A você que nos acompanha na Twitch, na The Live e na Trovo também, seja muito bem-vindo aí. Vamos para mais uma live aí, vamos jogar aqui Vampyr, galera. Vamos jogar esse jogão aqui. Jogo de vampiro aí para quem gosta, hein? Daniela diz que gosta, né, Dani? Vamos que vamos aí. Sem mais delongas, vamos para o game. Deixa eu desativar aqui, desativei a música, beleza? Então vamos. Vamos ir para o espaço vazio, vamos iniciar um novo game aqui para a gente começar do zero. Vamos jogar o modo história aí, galera. Tem modo normal, modo história, modo difícil, beleza? Vamos jogar no modo história pra gente conhecer o game aí, beleza? Depois a gente joga o modo normal, modo difícil em outras
gameplays aí. Você gosta, né, amor? Você disse que gosta, né? Vampiro é bom, é legal, eu joguei Vampiro. Eu gosto de filme, filme eu gosto. Histórias de vampiro também gosto muito. Deixa eu tirar o texto da tela aqui, né? Quando eu tirei o texto. Vamos tirar o texto aqui. Beleza. Então é um jogo de modo história, galera. A gente vai ter que acompanhar a história aí pra gente poder 12 entender. dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once Só que o jogo proud está em city inglês, of beleza? London. 'Tis perchance her Temos que ler. inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. Temos que exercitar a leitura. Makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions E aí, coração, já flourished almoçou? as Como é que tá o old Natal por answers aí? withered. What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved Próximo Natal eu vou estar aí, hein? Me What aguarde is quando eu for aí. glass but tortured sand? Eu quero What is passar o próximo song but Natal a aí com call você. to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Quem sabe o ano novo, né? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Beijo da morte. Awaken from the harshness and be born once more. Alguém já ganhou um beijo da morte? Eu vou planejar mesmo. Começou. Nossa, tá muito sensível o mouse aqui, pera aí. Deixa eu mudar a sensibilidade aqui do mouse, tá muito sensível. Melhorou. Ele tá tipo numa ilusão, será? Cheio de sangue aqui, ó. Thirsty. So thirsty. Tem uma pessoa aqui. Everything will be fine again.
É uma ilusão, mas ele mordeu ela. O irmão, é o irmão dela. Mordeu a própria irmã. No! Mary! Hold on! Please, hold on! Ele mordeu a própria irmã, rapaz. Mary! Mary! No! 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 Acaba de sugar o resto agora. What have I done? This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Corre. Vamos correr, né? These patrols are after me. This is a nightmare. Stop there! I need to get out of here. Meu mouse ainda tá sensível ainda. Precisamos de uma arma, alguma coisa, né? Se os caras vão ficar atirando na gente, vai dar ruim. This can't be happening. There's one of those vermin! No, please, stop. I mean you no harm. Vampyr! Tem um cara aqui, dá pra matar ele? Nossa! Corre. Eu nem sei pra onde eu vou agora. What's going on? O cara tá dando tiro de 12, velho. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Aqui. Shit, where'd it go? Has it fled? O cara vai vir atrás de mim? Now, I can defend myself. Shit, where'd it go? Kill that thing! Peraí que meu celular deu um atraso aqui, deixa eu adiantar. Ah, não é não. É anúncio. Dá pra pegar alguma coisa? Who are you? Stay back! Trava a mira dele. Sorry, but you left me no choice. Alguma coisa por baixo? Não. Ficou muito... Mais um pouquinho aqui. Vamos deixar mesmo, tá vendo? É, cara, você se lascou, velho. Você foi morder sua irmã. Agora tá todo mundo atrás de você. Stupid beast! Sorry. Pra onde nós vamos aqui? Vamos reto. Look lively! It's on to us! No, please, stop! Doesn't like burning, does it? Who are you? He's done for! Mata o cara. What do you want? Tá sem vigor. Vamos ver. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech!
Acabou a munição. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Agora você descobriu que se você ir no sol, você queima, né? The sun Dando a gravata. feels like it's burning me to the bone. Tem como pegar esses armários, alguma coisa? Vamos dar uma olhada? Não. O jogo que é um jogo mais de exploração também, né? I need to find somewhere to hide. Let me go! I need to find shelter. Eu preciso encontrar. Nossa, meu mouse tá. Eu tenho que virar devagarzinho porque o mouse tá bem sensível. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Será que a gente consegue zerar esse jogo hoje? What have you done? Mary! Mary! Mary, Mary, I'm sorry. Merry Christmas. Whoever did this to us, I will find them. Beleza, vamos vasculhar a casa, ver o que a gente encontra. Vamos recolher os itens. Nossa, eu tenho que tirar, mudar essa sensibilidade aqui, tá demais, velho. Não sei como é que faz isso. Inverter o eixo, vibração. Vou deixar no zero, vamos ver se eu consigo lidar com ele no zero. Antes da gente olhar o cadáver, vamos dar uma vasculhada, porque de repente uma cutscene corta o ambiente e não deixa você recolher as coisas. Galera, hoje tá tudo no Natal, tudo churrascando, bebendo, namorando, outros dormindo, né? Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead Salve pockets, Duduzinho, you beleza Dudu? Como I é que still tá, have meu rent to amigo? pay. He's got no more Tá de boa, responsibilities. tá na paz. What's this? Go Tá watch. queimando muito, Dudu? Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Queimando muito aí? Nah, Muito give me óleo, that. muito pneu. É o Dudu queimador. That's impossible. Vocês dão uma passada lá, Dudu. Dá uma afastada do YouTube, cara. Feliz Natal pra você aí também. Pra toda a família aí, muita paz aí, muita alegria aí. Muita saúde, né? Saúde. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa, como dizia o Paulo Cintura. Eu dei uma sumida do YouTube aí, velho. Agora eu vou ver se eu retorno aí. Nossa. Dá uma passada nas lives do Dudu lá pro Dudu. O Dudu queimando um pouquinho. E você, Dudu, conseguiu fazer seu saque já ou não? Resolveu a parada dos seus documentos lá? Amém, que Deus abençoe todos nós aí.
this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital. Vai esse jogo aqui, Dudu? Já viu esse jogo? He'll live. And now what? We fight. Ah, você não bateu a meta Killing aqui? is a hell of a lot easier than Eu já tô healing. pra bater a meta de novo. Falta 3 horas. No, it never got easy. Eu tenho que mentalizar, cara. Focar bastante, fazer bastante live aí pra ver se eu alavanco esse canal. Tá difícil chegar nos 3K. Eu preciso voltar com tudo aí. Pegar logo nos 50 mil, né? Pegar nos 50 mil aí é 7 pontos por mês aí. Salve Zeferino, beleza? Who goes there? Como é que tá, Zé? Feliz Natal pra você aí, pra sua família aí. Salve buenas. Who's there? Are you referring to me? No! Vamos bater 50 mil aí, Dudu, pra poder tirar aí uns 4 mil I reais still aí. have so much to accomplish. Aí pouco ano, hein? I still have so much left that needs 50 doing. mil inscritos, acho que dá pra tirar uns 5 mil, né? 5 pontos de pagamento. (15 de outubro, sono ruim. Já que tossiu a noite inteira e febre. Ah. Quem quiser ler, depois dá uma pausada no vídeo aí. This makes no sense. 50k dá pra tirar aí uns 4 mil de pagamento, eu acho. No sense at all. É a hora de bater aí 50k aí. Aí você não precisa nem trabalhar com live, só com vídeo só. That's it. Mas Eurotruck é difícil fazer isso com Eurotruck. Eurotruck não dá público. O que dá mais público é tutoriais, né? Tutorial. Eu ainda tô conseguindo manter meu canal porque eu tenho bastante vídeo tutorial, sabe? Como corrigir erros de computador, como fazer lives, como fazer isso, aquilo. Não só de jogo, né? É o que tá mantendo meu canal meio aceso ainda. Mas se você depender só do YouTube, meu canal já tinha apagado já. Vamos dar um tiro. É pra dar um tiro, vamos dar um tiro? Morreu? Agora que começa o jogo. Essa música vai me dar direitos autorais, hein? Salve, Jefinho! Beleza, Jefinho? Então, Jefinho, eu cacei outro dia, você não apareceu aí, o Zé caçou, o Zé entrou pra caçar comigo. Eu vou caçar de novo aí, Jefinho, tô querendo caçar aí mais pra frente aí. Amanhã, depois, beleza? Eu tenho que atualizar meus games aí. Eu tive problemas no computador aí, cara, então eu tenho que atualizar um monte de jogo. Aí eu vou ficar voltando a caçar aí, beleza? Vou ver se eu volto lá com o Caçador Virtual, com o outro canal do Caçador Virtual. Eu abri um canal esses dias pra mim aí, ninguém conhece. É só de gameplay. Eu gravo 2 viagens. Quando eu vou gravar a viagem de Eurotruck, eu gravo 2 viagens. Aí eu posto um vídeo lá e um vídeo aqui. Aí eu gravo o vídeo lá. Vamos atribuir aqui. Vamos atribuir aqui. O que é isso aqui? O vampiro usa o poder do sangue para curar dano normal ou agravado. Isso aqui é para cura. Vamos usar isso aqui então. Beleza. Vamos usar aqui agora esse aqui. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. As garras. Vamos usar a garra ou vamos usar isso aqui? Deixa eu ver. Essa névoa da sombra usa para quê, hein?
O vampiro concentra as trevas em volta da presa e faz com que exploda após um tempo. Oh, isso aqui é interessante, hein? Vamos usar a garra também. Deixa eu dar uma lida no outro aqui. O vampiro usa o próprio sangue e arremessa um... Oh, isso aqui também é legal. Não tem mais poder para ele. Não temos mais poder. Podemos evoluir mais nada por enquanto. Não temos sangue para evoluir as coisas. Não temos sangue para evoluir mais nada. Vamos confirmar aqui então. Então, Jefinho, aí a gente vai voltar a caçar aí, beleza? Pessoal, obrigado pela presença aí. Feliz Natal para todos vocês aí, tá? A família de vocês aí seja abençoada, com muita paz aí, muita alegria, muita saúde. Alcance a margem norte. Beleza, vamos lá. It must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Alcançar a margem norte. Vamos ver se a gente consegue alcançar. Tinha um cadáver aqui, não tinha? Tiraram o cadáver daqui. E aí, como é que vocês estão, galera? Vocês passaram o Natal de vocês? Como é que estão? Tudo tranquilo? Here's the leech. Here! My head's spinning. Olha, podemos voar agora, hein? Você viu? Oi! Come out, you coward! Temos que matar umas vítimas aí pra ganhar sangue. Pra ganhar poder. O que nós temos aqui? Uma chave. Família tá em peso? Aí sim, hein? Pra onde eu vou sair agora? Aqui. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Família em peso é só bagunça, né, Dudu? Né, Jeff? Aperte para usar, atacar, causar dano totalmente. Tá. Die, vermin! Ah, certo. Vamos sugar ele. Isso, vamos beber sangue. The strength I never knew I Beleza, had. podemos sugar o sangue das pessoas. It's a leech! This shouldn't be possible. He's dead! Every sinew, every fiber Suga o of sangue my dele, não being quis is a sugar, não. fire. Tô precisando de sangue. Tô precisando de sangue. My strength. Ah, tem que causar o atordoamento primeiro. I'm not human anymore. Então, mas o Natal não tem muita graça mais, né, meu? O legal é, ó, podemos voar agora, de um lado pro outro, ó. É top. Não, Jeff, eu tô perguntando como é que foi o Natal de vocês. Aí você já respondeu. Assim, o Natal não tem muita graça também, né? O Natal é mais família, né? O legal é Ano Novo virar dentro. Apesar que Ano Novo também, depois, muita violência, muita patifaria. O pessoal tá desanimando de fazer Ano Novo também. Só não gostei dessa câmera por cima do ombro do cara, pô. A câmera devia ficar um pouco mais longe.
seu rei, país precisa de você. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Cadáver aqui. Olha o rato, vamos matar. This is Olha, o cara comeu um rato, velho. I have this thirst for blood. O cara come até rato agora, velho. Ele é vampiro, né? Só precisa de sangue. The dizziness from the jump. I can now control it. Olha um monte de rato aqui no chão, ó. I can't believe I'm doing this. Tem mais rato aqui, cadê os outros? É 3. Tá. Beleza? Vamos encher o nosso sangue com ratos. Não temos humanos, vamos comer rato. Cadê? Eu vi um aqui. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. E você, Jeff, tá com seu canal ainda ou não? Tá com seu canal lá ainda? Another Ativo ainda? corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. A gente vai voltar com o caçador virtual aí, querendo, né? Perhaps it will lead me to my assailant. Antes de eu subir lá, deixa eu dar uma olhada pra cá. Olha, eu posso seguir os... Blood. Olha, eu posso seguir os rastros de sangue agora, hein? Strong. Vamos dar uma vasculhada. Será que eu posso melhorar alguma habilidade aqui? Chave do abrigo. Acho que vai ter como eu fazer... Acho que vai ter como eu fazer... Como fala? Criar itens. Desculpa aí, galera. E agora, para onde vamos? O sangue está ali, certo? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Eu estou aqui. Vou dar uma vasculhada para o lado de cá.
cannot enter. Paulo, correto? Boa tarde, Paulo. Ah, você deixou o vídeo com direitos autorais privados, mas perde mesmo, né? Complicado, né? There is no one in sight. Valeu, Paulo. Feliz Natal pra você também. Deixa eu baixar meu celular um pouquinho. Tá me atrapalhando. Dá uma vasculhada aqui, pessoal. Cidade, você, para a vida salva por bons serviços. Chegamos a um esconderijo aqui. É, Paulo, esse jogo é da hora. Vamos dar uma olhada pra cá antes de entrar. Explorar algumas coisas. Essa partícula de chuva, cara, com luzes, pesa pra caramba no jogo. Vou dar uma lagada. Vamos lá no bar lá, vamos lá. Vamos lá no abrigo. Ah, foi aqui que o rastro entrou, ó. O rastro entrou, veio de lá e caiu pra cá. At last, a little life. O que a gente vai fazer aqui? Conversar com os moradores. Vamos falar com o balconista, então, primeiro. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. Toma alguma coisa, filho. Not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Estou procurando alguém. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Quem é esse homem? Who is this man? E What aí, does he Paulo? look like? Comeu muito peru no A Natal, gentleman, I Paulo? guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Preciso I need encontrar esse to homem. meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Ok, sem gracinhas. Vou falar com outro aqui, vamos perguntar pra ele aqui. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle. Passei a noite This fazendo is amor com aquela important, linda sir. garrafa. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Passei a noite fazendo amor com a garrafa. What's Isso going on é around here? sensacional. It's like everybody is hiding. Ele tá You bêbado. must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale.
People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Quem é essa fera, Luiz Who Gomes? is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? Vamos voltar. I'll leave you to your bottle then. O cara tá bêbado. O que você fez à noite? Eu não sei, não vi ninguém. Passei a noite fazendo amor com a garrafa. Essa é top. It's a good thing you cannot see me now, Mum. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Que lugar é esse? What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. O que está acontecendo? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. Sobre a epidemia. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Sobre os The assassinatos. murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Vamos adorar a Deus. I'll leave then. Thank you. Something can be done to get out of this bullshit mess. No? Vamos subir no quarto então. This mess would have given me a Are they laugh. stupid or something? I've never even been to India. Vamos subir a escada? Então. Falar com o cara. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain?
You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. Eu tô rindo aqui de outra coisa, tá? I need a word with anyone. Well, that's something I can do for you. Vamos lá, falar com o desconhecido. Deixa eu ver aqui. Você primeiro. Tell me, who are you? Você quer? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Primeiro diga o Sir, que you have quer. entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Você fala como especialista. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Esse jogo é modo história. Esse aqui eu tô Dr. no modo Edgar história. Swansea of the Brotherhood of St. Paul. Tem o modo normal, modo história. Investigation here E o in modo an attempt difícil, to né? Eu tô no understand modo história. precisely what is going on. Pra gente entender um pouquinho o que se passa o game, né? I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Parece bem interessante a história dele. É que ele foi mordido, né? Ele acordou. Ele acordou. Se você voltar o vídeo depois, você vê. Ele acordou, ele já era um vampiro. Ele tava sentindo mal. Aí ele viu uma moça, ele mordeu. Só que era a irmã dele. Então agora ele tá buscando entender o que aconteceu, entendeu? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. É I'm da not hora, even cara. certain what I'm looking for. Fazia tempo que eu queria jogar esse You jogo. should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Tem hora que tá dando umas quedas de FPS, hein? Mas... Can I have some privacy, please? Pode. Vamos ter um pouco mais de pergunta ali com o pessoal.
Vamos roubar aqui os itens dele. Roubamos um dinheiro aqui. O que nós temos aqui pra cá no outro quarto? Outros quartos pra cá, tá? He didn't deserve this. It's locked, all right. Temos uma chave, velho. Eu acho que a gente vai ter que achar algum lugar pra... If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. There's gotta be something can be done. Vamos interrogar o pessoal de novo. No. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Vamos lá, quero a verdade. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. William, conta-me Nice sobre esse bloke, William. really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Ah, descobrimos agora, hein? Você descobriu uma pista. Ele revela um segredo de um cidadão de alguém relacionado a ele. Prestar para o mesmo cidadão. Quem que é? Não. Tom. Temos que descobrir quem é esse Tom aqui. E esse William aqui. Não. Obrigado. Vamos falar com o outro cara aqui agora, bêbado. Vamos forçar ele a falar a verdade pra Hello, gente. sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Ixi, esse cara aqui não sabe de nada. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Tá, vamos voltar com essas respostas aqui, a gente já pegou já. Esse cara não tem resposta. I'll leave pra you gente. to your bottle then. Vamos falar com esse aqui agora. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Pista do cidadão. Como vampiro, você pode forçar um cidadão a revelar informações graças a uma pista que tem. Descobrindo com a intenção azul. Beleza. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Vamos ter que achar esse William aí. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused.
O cara queria conversar com ele lá fora, ele recusou. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Beleza, descobrimos a pista do William. Vamos lá falar com ele agora. Será que esse bêbado ainda tem alguma coisa? Será que ele pode me levar? Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Não, ele não tem nada pra mim. Então, I'll leave you to your bottle then. vamos embora. Procurar. Vamos procurar o tal I cannot enter. barco então. Procura o assassino nos barcos. Vamos dar uma olhada nos barcos ali então. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? Tem um barco ali, vamos dar uma olhada ali. Olha ele aqui, ó. Tá The dormindo. body is still Bêbado. warm. This man has just been drained of blood. Examinar feridas. Vamos examinar a Blood embarcação. and empty Boa gin tarde, bottles. Eric Nascimento, beleza? Seja bem-vindo, Eric. Feliz Natal pra você aí, pra família. Muita paz aí, saúde, tudo de bom pra vocês. What's this? Some sort of note. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Certo. Vamos... aqui não tem mais nada, né? Vamos lá do outro lado. Tem um atirador ali. É, o cara tá mal, velho. Você viu? Tá fechado. Aperte para usar armas ao longo de... Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Espera aí.
Aqui agora usa arma. Essa arma aqui não faz nada não, velho. É, só gastar munição. Gastar munição à toa aqui. Como é que recarrega? Vamos vasculhar embaixo primeiro, pera aí. É, o cara tá bem mal, velho. O cara tá acabadão. Cartão de inimigos. Ah, aqui apresenta o cartão de inimigos. See them fancy clothes? This one's a time. Fuck is fast. Vai em cima dele, vai em cima dele. That's this nest of them cleaned out. Get their weapons ready. Morde ele, morde ele, morde ele. Oh Christ! Cadê tu? Tá dando uma... Quando chega no fogo aqui, dá uma queda de FPS, velho. FPS. Preciso de um rastro de sangue. Não tem rastro de sangue. Eu vou... Acho que eu vou trocar essa a estaca pela... Ficar trocando, usando arma, não. O que a gente tem aqui em cima? Tá, aqui não tem nada. Vamos voltar, não tem nada aqui. Ó, catamos. Morde o cara, morde o cara. Olha o cara, velho. Nossa, eu tô perdido aqui, velho. Tá muito sensível no mouse. A sensibilidade tá muito, ó. Tá muito sensível. Mesmo deixando no zero, ó. Tá querendo entrar aqui dentro? Vamos ver. Esconderijo. Você acabou de encontrar o esconderijo. Beleza.
Eu acho que eu já tava aqui, hein? Dá pra dormir um pouquinho? Vamos dormir um pouquinho. Aqui é pra gente melhorar as coisas, ó. Vamos melhorar as garras. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ação corporal. Aumenta a vida, beleza. Vou aumentar a vida então. Boa forma. Sangue. Mordida, vamos ver se a gente consegue melhorar a mordida. Não dá para aumentar mais. Na noite seguinte. Beleza. Um cofre para mim guardar os itens. Beleza. Bom, pelo menos ele dormiu, descansou, né? Tá cheio de rato aqui, ó. Vamos morder os ratinhos. Morre, suga tudo. Ó o cara voou. Uhul. Vem cá, vem. Olha. Ah, mas o rastro de sangue foi pra lá. Como é que... Vou pegar esse rato aqui. Opa, alguém tá sendo atacado aí por lobos. Ele tá sendo atacado por lobos. Eu vi uma opção aqui de pegar ele. Ver se consigo pegar ele por aqui. Eu não consigo pegar, velho. Vamos ver.
Ó, aparece pra me pegar ele, ó. Salve, Black, beleza? Boa tarde, Black, seja bem-vindo aí. Eu consigo pegar ele por aqui com a... Vamos descer então. Como é que tá, Black? Tranquilo? Feliz Natal pra você aí. Fresh blood. Toda a família aí. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Eu queria ver se eu pegava aquele cara lá, velho. Vamos ver se eu consigo atravessar aqui e pegar ele. Ah, ele tá ali, ó. Boa. Não, é Mr. Black. Mr. Black. Essas partículas de chuva com... Chuva com fogo, cara. Dá uma pesada no FPS do jogo, hein? Ali em cima acho que eu já fui ali. É. Eu já vim aqui, é onde eu dormi, né? Yeah. Vamos comer um rato aqui. Ele não quer comer rato, ele tá cheio. Então, pra onde nosso monstro veio? Deixa eu dar uma olhada. O monstro veio pra cá. Obrigado, Black, é nóis. Let go of me. Olha, catamos um... arma de mão. I can't stand it anymore. This place reeks of bloodshed. Confronte o William. Vamos confrontar ele então. Onde ele tá? You're my only friend. I know your heart, William. This creature is bedeviled. I must put it down. Olha o tamanho do cara, velho. Como é que eu vou matar esse cara? Suga, 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 suga. Suga. Suga, 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 suga. Boa, boa. Vai, vai de novo. Suga, suga, suga. Boa, boa, boa. Vamos sugar o vampiro. O cara é vampirão, hein? Vai. O cara é vampirão. Vamos sugar o sangue dele tudo. Ah. Oxi. Não pode dar espaço pra ele não, senão ele ia acabar comigo.
Analise a vítima. Qual vítima? Qual que é a vítima? Ah, essa aqui. It's not too late. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Aquela mulher do bar também é vampira, olha. Descobrimos um segredo dela. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Beleza, o que a gente faz agora? Coletar uma amostra de sangue no corpo do William. This poor creature. Salve Beto, beleza? Salve Sid, Feliz Natal, maninha. Sobre vampiros. Fechou? É, sobre vampiros. I must find a place to Feliz Natal analyze pra the você blood. também, Beto. Pra toda a família aí, muita paz aí, saúde. Que Deus venha abençoar todos nós aí. É de vampiro o jogo. Não, eu não quero entrar no barco por enquanto. Quero dar uma olhada aqui. Queria subir ali, a mulher subiu ali. Eu não vou poder subir. Não vou poder subir no barco. Esse William aqui vai me dar trabalho, hein? O cara também é um vampiro dos grandes, hein? Como é que tá, Beto? Tranquilão? Salve, Vagnão! Beleza, Vagnão? Seja bem-vindo aí. Boa tarde. Feliz Natal pra você, Vagnão. Tamo junto. Natal pra você e pra família aí. É nóis. Where are we headed? We're away to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her... Eu já assisti algumas gameplay dele, sabe? Aí eu achei bem da hora. Eu queria jogar ele. Aí ontem a época que deu ele, né? Aí eu peguei. That with the reality of the situation. Eu vou jogar, né? To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, I am the administrator of Tem uma Pembroke história Hospital. interessante, sabe? I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself. Dr. Reed. How do you know who I am?
No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. A época deu ontem. Já não dá mais disponível. Word again. Hoje tem outro jogo legal para na época também, bacana pra caramba. A época tá dando jogo por dia. But when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has Aí dedicated ontem foi, its ela deu esse jogo. Só que não dá pra pegar mais. Quem pegou ontem pegou, quem não pegou não pega mais. Hoje é outro jogo. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. Durante 15 dias a Epic Game tá dando jogos. I was returning Essa home época de Natal e Ano Novo, né? 15 dias. Jogo grátis. É um jogo por dia. Todo dia um jogo diferente. Affliction. Então todo dia entra lá na Epic e tem um jogo lá pra você pegar. To consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be eu entro na Epic Game, na Steam, na Google, todo dia, cara. Todo dia eu entro, porque todo dia tem novidade. To bring some clean clothes. So, perdeu, infelizmente perdeu. Quem pegou, pegou, né? Hoje tem um outro jogo lá, mas é bem legal também. But yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Teve, que nem aquele da Plaga, eu peguei também, na Epic, grátis. Farm Simulator. A Epic dá jogo grátis direto. Fica gritaria não, galera. Minha mãe tentando falar com meu irmão no zap. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. And Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Well, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. O modo história tem muita cutscene, velho. Eu tô sentindo que tá dando uma lagada. Eu acho que eu vou ter que refazer a... Eu vou baixar um pouquinho alguma escala de alguma coisa. Vista do brilho, deixa eu ver. Tá tudo no alto, no alto. Vou baixar aqui pro médio, ó. Qualidade de textura. Ah, os efeitos ali, ó. Os efeitos tá no alto. Pera aí. Acho que isso vai melhorar um pouquinho. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Entra no hospital. Beleza.
Sentindo uma lagada no jogo, oxe, de repente. Muita luz, né? Vou baixar, galera. Vou baixar a resolução aqui. Tá no médio. Vou dar uma melhorada, porque o cenário aqui tá lagando, tá dando uma lagada. Come on, you bastard! You can do better than that! It's my turn! Rotten or crusty, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Ela pode sentir os corações batendo. Bastard, give me a good poke. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. Me guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Qualidade do sangue. Qualidade do sangue indica a experiência. Quanto maior a qualidade do sangue, mais experiência você tem. Tá. Para beber o sangue de sua presa, primeiro é preciso enfeitiçá-la. Vamos enfeitiçar a vítima, então? Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Siga o rastro vermelho. Beleza. Ó, ganhamos um poder aí. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. O distrito sofrerá a consequência da minha ação, ou seja, se eu mordi a vítima, o distrito vai pagar por isso. To embrace its most intimate. Tem outro cara por aqui, vamos lá. Such a burden, such a divine sin. Acho que eu tinha visto um cara aqui. Nós temos que ir para o hospital, mas aonde que eu vou para o hospital? Tô tentando chegar lá. É aqui mesmo. É, aqui é mesmo, ó. Temos umas vítimas aqui. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor.
Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Preparar um escritório para mim? Beleza. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Deixa eu mandar um oi aqui para minha princesa. Enquanto isso. Tenho algumas perguntas. I would like to ask a few questions first. Como está o Hampton? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Muita pergunta, hein? Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Obrigado. Thank you, Nurse Crane. Encontrar meu escritório. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Sua vida em Londres. Vai responder não? Como estão as coisas por aqui? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. As pessoas são mais importantes. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff? Salve Jogos Coisados, beleza, Jogos Coisados? Seja bem-vindo aí. Not so good. Como é que tá? During this troubled period, there is no time for slander. Feliz Natal aí pra I você, prefer pra to família focus aí. on the positive character traits. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Jorge Mirales, Don't get me salve wrong. Jorge, buenas Swansea's tardes, a good amigo. administrator. I just Feliz wish he would Navidade, get out of muitas his office bendiciones now para ti também. Tu família. Tell me more about cherished people, then. ¿Cómo te vas? Muy bien. Nurse Brannigan is a pearl.
She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Goodbye, Dr. Tippett. Tranquilo, Jorge. Graças a tudo tranquilo. Muy bien. Vamos lá subir procurar o meu. Salve, Rogério, beleza? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already Seja told us bem-vindo, about Rogério. you, sir. Feliz Natal pra você aí. I'm Nurse A Gwyneth família Brannigan. toda aí. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Certo. I'm not familiar with all the staff yet. Vamos pegar informações aqui sobre tudo, né? Pra gente Brilliant saber, né? professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Ó, descobrimos uma dica aí, ó. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Ó, descobri mais uma dica aí. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Tá. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Certo. Inimigo invisível. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. É, todo mundo precisando de uma boa noite Do you de think sono, this até eu. hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Tem mais alguma pergunta pessoal aqui? Não. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Beleza, descobrimos algumas coisas aí. É... The patients are not fools. They know we are overwhelmed by this horrible. Tem mais alguém aqui, vamos interrogar isso aqui.
Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Vamos fazer umas perguntas pessoais aqui, vamos ver. Não. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Estamos sem, Goodbye, Dr. sem respostas agora. Então vamos procurar nosso escritório. Subir a escada. Onde ficam as escadas? Aqui dentro. Vamos sugar o sangue desse cara aqui ou não? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ah, o cara tem arma para vender, ó. Vamos negociar com ele, mas antes vamos procurar saber dele. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Tem que falar a verdade, né? Fazer umas perguntas pessoais da vida dele. Vamos negociar. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Dá pra vender umas coisas, ó. O que tem pra vender aqui? Não, por enquanto tá vazio, eu não sei se eu vou precisar dessas coisas.
É, os itens aqui podem ser vendidos, então eu não vou, né, não vou vender, comprar nada. Eu sou um vampiro, né? Eu não preciso de arma de fogo por enquanto. Vamos lá. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Segundo andar, vamos ver. Good evening, nurse. Good evening, Salve, Doctor. Extremo Gamer, boa tarde, seja bem-vindo. Apresentar para você e sua família. Você conseguiu instalar o AQUI? Instalei o AQUI, mas não cheguei a usar ele não. Dr. Swansea has recently Apresentar para você também, para toda a família aí. Well, it's a Então, eu instalei o euphemism that AQUI, your mas help eu will be não appreciated, usei ele. Doctor. Eu esperei você ligar, você não ligou, perguntei lá no grupo, você não me deu nem bola. Aí eu desisti, fiquei esperando. Eu ia até gravar um vídeo, eu falei, não vou gravar o vídeo porque ele vai ligar. Vou explicar para ele. Acabou que eu não gravei o vídeo e você não ligou. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Quanto tempo? Você ficará surpresa. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Descobrimos algo sobre Milton. Goodbye, Nurse Hawkins. Acho que a gente nem vai para o escritório agora, hein? Vamos falar com aquele Milton de novo. Descobrimos algo sobre ele. Ele subiu. Milton? Milton! Milton desapareceu, gente. Subindo as escadas, segundo andar, ela falou, né? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe Mas você já we had such resolveu good aí, fortune. precisa, né? Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. O que faz escolher essa carreira? What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn.
I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only Mas não ones resolveu able seu to problema defeat lá it. com o stream? I based my technique não, on my mentor's research. Prism Live? He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Mais uma dicas aí. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Beleza. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Goodbye, Dr. Strickland. Goodbye. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Fala com esse paciente aqui. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean?
I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Temos que ir no canteiro de obra à meia-noite, hein? Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Certo. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Certo. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Vamos acabar com ele. E aí, melhorou? Poderíamos sugar o sangue dele, mas eu desisti. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Goodbye, Dr. Strickland. Certo, eu não vou sugar o sangue daquele cara ali, não. Deixa ele pra lá. Tem outra pessoa aqui. Quem que é esse cara aqui? O meu escritório fica na direita, né? Tá falando, não lembro agora. Not now. Please come back later. Torçoça. Onde fica o meu escritório que eu nem sei? Estamos pegando o remédio, tudo que tem na enfermaria.
This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Ah, então aqui é meu Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. The flower's dying. It needs water. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. Certo, aqui é a cama. Vamos melhorar então aqui. Mordida. O que é aqui? Capacidade de sangue. Ah, o bot ainda não tá bloqueado, o bot. O bot é bom. Isso aqui, população. Sangue. As garras, né? Vamos pegar a garra. Não dá. Descobrimos algumas coisas aqui, pessoal. Aquele ali eu matei ele, né? Eu comi o sangue dele. Também eu ia pegar o sangue dele, deixei lá. O sangue dele é bom, ó. Vou matar ele, hein? If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Galera, já vai encerrar aqui, tá? Vai continuar aí no próximo vídeo, então, próxima live. Talvez eu volte à noite com mais live aí, tá? Mas à noite a gente já joga aí um Eurotuque. Mas eu vou encerrar aqui agora pra dar uma... The flower's dying. It needs water. Eu coloco água na flor, né? Tá morrendo. Mas eu agradeço a presença de todos aí, beleza? A gente vai encerrar aqui então. Vamos sair aqui. Agradeço a presença aí, Dani, meu amor. Obrigado, paixão. Obrigado pela presença. Obrigado aí, Duduzinho. Obrigado aí, Paulo Zeferino. Paulo Correto. Valeu, Jefinho. Valeu aí, Eric Nascimento. Valeu, Black. Valeu aí, Beto Ayrton Game. Vagnão BR. Obrigado aí, Jogos Coisados, que apareceu também. Rogério Gamer. Obrigado ao Extremo aí também. Obrigado a todos vocês aí, galera. Beijo pra todo mundo aí. Forte abraço. Feliz Natal.
Tamo junto. Sid Games vai ficando por aqui. Eu. Oi.